Freedom fighting is not a crime. Over 50 million Biafrans voted him as the Prime Minister of the Biafra Republic government in exile. Free him now. The flyer shares the time and space. Protest, protest, protest. That's the message on display. For more information, for more information, go! Black people need fighting, fight! Protest! 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 Voices rising, hear the call! We Simon Ekpa, the Prime Minister of Biafra Republic government in exile, is the message echoing loud for one and all! Mark your calendar, don't be late. 4th of August 2026, 10 a.m. that's the meeting time. Gather together, stand in line. Starting point for Pudenka to 17. Lati Market Square is the scene. Moving onward to the district court. Pajatemi is the destination. Lati, Finland, that's the place. We the people of Biafra demand the unconditional release of Simon Ekpa and Chukwu. He committed no offense for demanding the freedom of his people who face annihilation from the Nigerian terrorist government. He is innocent and the good guy. Freedom fighting is not a crime. Over 50 million Biafrans voted him as fighting his time with Biafra Republic government in exile. Free him now. The flyer shares the time and space. Protest! 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 Let the message display. For more information, go. All right, welcome back, my wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world. This is your live presentation reaching you all the way from the studio of Biafra Unite channel/television. And the time right now is exactly 9 minutes past 10 p.m. in the land of Biafra. Today's date is 17th of July, 2026. And we are live and direct. As we have gathered this very evening, may Chukwu Abịama bi n'eluigwe grant us understanding for us to be able to do what we have come here to do this evening, and of course, do it to the best of our abilities and knowledge. You're highly welcome, my wonderful people of Biafra and lovers of freedom. I can see your names in the comment section. Please, as I welcome you, endeavor to welcome others so that we can be able to do what we have come to do this evening. This night is not going to be for analysis or even exposition. As you can see, going by the title of the program,
I have personally titled it No Mazi Nnamdi Kanu and Simon Ekpa, No Peace. I want to repeat that title. And it's not a joke. It's not a fluke. No Mazi Nnamdi Kanu and Simon Ekpa, no peace. If you can also write it for me in the comment section, that would be amazing. No MNK and Simon Ekpa Njoku, no peace. So this very title and the message that comes with it goes across all departments, if I may use that word. The title and the message that comes with it goes across all departments. But if you look at the thumbnail, there are pictures of Chike Doziefa, who represents the DOS, both the old DOS and the present DOS. As long as that very group is concerned, known as the DOS, Department of what? The Directorate of State, yes, of IPOB. Both the new ones and the old ones. As long as that department, that group is concerned, known as DOS, it remains no Mazi Nnamdi Kanu and Simon Ekpa, no peace. That is number one. Then the center, the middle image, which is Chukwu Di Ya, represents the politicians, the Igbo political criminals who are licking the ass of the Fulani oligarchy in Nigeria. Soludo represents them because currently, based on what is happening now in Igbo land, it looks as if that Soludo has now taken the position of Hope Uzodimma. You know, Hope Uzodimma is the Southeast, the chairman of Southeast Governors Forum. Hope Uzodimma is their chairman, their leader. Now, but what Soludo is doing now, which many of you do not know, the way things are going, it looks like Chukwu Di Ya has automatically taken over from Hope Uzodimma. He has assumed that office of Southeast, the chairman of Southeast Governors Forum. And not only that, all the criminalities and the unaliving of innocent Biafrans that Hope Uzodimma has been overseeing and orchestrating since 2020, 2021 till today. Hope Uzodimma, who has been doing this job for the Fulani-controlled federal government of the zoo in order to reduce the Igbo youth, the number of Ndi Igbo. Chukwu Masoludo, Solo Fulani Nanketa, has now taken over. He has assumed the office of the killing machine of the Fulani Caliphate. So Chukwu Masoludo is currently spearheading that very position right now, and he's doing the job diligently. That is the reason why he is forming, vigilante groups everywhere. He's forming vigilante here and there. Onwelu aka odo, Udo Gachi, where AVG, where they have too many. How many will I count? Now, Obia go now. Now, Bazi inside villages now. Now, Formuzi,
vigilante here and there. And remember, now let me tell you one thing that is going on, which you people don't even know. Many people are not aware of this. In Nigeria law, local vigilantes are not allowed. Please pay attention. This very information is very, very critical. In Nigeria law, local vigilantes are not allowed to carry automatic rifles like AK-47. Based on the laws of the zoo, including which is enshrined in the Constitution, 1999 Constitution as amended, the local vigilantes are not permitted by law to carry automatic rifle like AK-47 or other assault rifles. They are only allowed either double barrel or pump action. The highest they can carry is pump action. Now, Soludo has been given the opportunity or even right outside of the laws of Nigeria. I want you to understand what is going on. Soludo has been given the right outside the constitution of the zoo to arm his criminal gang with AK-47. So currently, as I'm speaking to you now, the groups that Soludo is forming, the terrorist groups he's forming in the name of vigilante groups, are currently armed with AK-47. Maybe among them you see like 3 or 4 people carrying double pump action in order to use it to cover the rest that are wielding AK-47. I don't know if you are getting the scenario. This is the current situation in Igbo land, especially in Anambra State. Soludo now is arming local vigilantes with not only AK. There's this arm that only DSS used to carry it. I don't know the name. Mana all cocoa ma ya nukwe baby fawa. It's not long or they are too long and or they are short. Man only weight. They're very bold or the very big, like all the heavy. Only DSS bundin nafu nebu bawa. My people, could you believe that the local vigilantes are currently carrying those arms as I'm speaking to you now? They are currently carrying it. Maybe what I'm going to do is to do a pre-recorded broadcast, because pre-recorded broadcast will allow arms in it, but live broadcast based on YouTube rules and regulation, live programs are not allowed to show this firearms. It's not allowed. It's against the rules. So now, having said this, the center image of Chukwu Soludo represents the Igbo politicians, while the other image on the left-hand side before our Prime Minister Mazi Simon Banjoko, which is Ifa June Jofo, represents not only, of course, the DOS is there, but he represents the baby saboteurs. You understand? So Ifa June Ejofo represents the baby saboteurs. Now, the two men, gallant men flanking them, both left and right, are the Mmagha Ndị Igbo ji wee bili. So we are saying, without these two men being free, because we know Nandi Jifa bokwa ndị ba anyị Jifa. Ndị tolu Simon Ekpanga na Finland bụ ndị Igbo. DOS use them. They are members of DOS. So far tolu Mazi Simon Ekpanga na Finland.
We all know this. We saw it played out. We saw it on video, not audio. We watch it live when it was happening. We watch it live. So ndị tụrụ Maazị Simon Ekpa nga na Finland bụ ndị DOS tụrụ ya nga, ndị Igbo tụrụ ya nga, because if not, ọ bụ na fa agbagha amasị gbagide Simon Ekpa Njoko, there is no way Finland would have listened to mere allegations from the zoo government and then jail their own citizen. But because some criminal element in the name of DOS went to the court, they did not only hand over a petition against Simon Ekpa, they did not only protest in Finland against Simon Ekpa, calling for his imprisonment, calling him a terrorist. They also went to the court. That is the straw that broke the camel's back. You understand? They went to the court to testify against him while Biafran people are there watching. Do you know what they did? They requested that George should chase away other Biafrans, should chase them outside, that they don't want them to be there while they testify against my Simon Ekpa Njoko. And you know what they said? They said for security reasons. And the moment they say for security purposes, George has to concur. George now asks all Biafrans to go outside to excuse them. And these criminals, these killers, stood their ground and gave false testimony against Wachineke, against my Simon Ekpa Njoko, then Atoyanga. Yotago, Atoyanga na Finland. Thereby working for Nigeria. Like now, the enemy is Bolo one nege bubo. One nege no number. Gone ya no number. Ne kuko disemoku. Ne claim no na achonwere onwe. Then enemy name no oppress. Boye bubo. Egazi help your enemies. Toyanga. Nah. Do you know all about time losing different? This is where my mind always go. I can't find the rationale. I can't find any logic, to know how they did it, if not because of money. Because money can change any situation. Money can change minds. Money, if they go, and if anything that money does not do, unless Mausi life. The only thing money cannot buy is life. Apart from life, forget it. Money buys everything, including human beings. Including human beings. That's to show you how powerful that very object called money is. It buys everything. The only thing you go ndo no. Oguna, nothing else. When any other thing you go no wa. Son do no ego. So when I sit down and calculate, I have done so many calculations to see the rationale behind the abomination that happened in Finland. I couldn't see anything if not money. Because tell me, guys, is a Biafra. Enemy name I'm oppress, Biabumebubo, go and help or Biabaka, see enemy Kurubezoku, na equase to Munga. Nya, if Takwakane Kukoku Biafra again. It doesn't make sense. It doesn't really make sense, to be honest. So, to be honest, it does not make sense. So, no Simon Ekpa and Mazi Nnamdi Kanu, no peace. Any other thing you are talking trash. Akama Adehoya. Any other thing you are saying, you're on your own. No Simon, especially Mazi Simon Ekpa Njoko, because we know how the case of Mazi Nnamdi Kanu is. I am how the case of Mazi Nnamdi Kanu is, and I am a koto isi wepota. Anybody this sincere, this genuine, sino mahoka Mazi Nnamdi Kanu yesi wepota. Iman onya amayo omaye basara Biafra. He has no, no knowledge at all. We know how Mazi Nnamdi Kanu will come out. Yotago, I am otu Mazi Nnamdi Kanu yesi wepota.
So, and that's why my Simon Ekpa comes first, because Mazi Simon Ekpa holds the key. Forget if they can do it, they can do what they are doing, no problem. Yeah. If you know whatever you are doing, go ahead and do it. If you are meeting Donald Trump, you are meeting Vladimir Putin, you are meeting Chin Chun Chu of China, or you are meeting the British Parliament, Israeli Parliament, go ahead and do it, no problem. But we know how Mazi Nnamdi Kanu will be released. We know very, very well. And we also know how Biafra will come. What we don't know is when, but we know how it will come. 100%, we know how it's going to come. But we may not know when, but we know how. So that's why somebody like me, before money anybody, because since we know how Biafra will come, if you are not there, if you are not going that route, Biafra forget it, we are not together. Well, not me. Any other person can be with you, but I can never be with you. It's not possible. Unless my afugum yes, or not there. You don't even need to call me. I will come by myself. Because I need Biafra. Any dream Biafra like mad, like any dream Yanket and Kechi. So you don't have to struggle to look for my number. I will come. I will come by myself. That is how it is. So today is a question and answer. We don't have much thing to say today. There's no analysis. I'm going to play 2 clips of video, and then I will open the microphone and I will open the line so that people can ask me any kind of question, anything that is bothering you. If we're here this night. And don't believe him na chime before I order this video. Don't believe him na chime. Ncholo, our not even our second, our first channel, our main channel. We have not been broadcasting with our main channel all this while for more than 2 years now. Before I play this very video, let me just bring it to the screen before we continue. Now, for the past 2 years, we have not been broadcasting with this our main channel, Biafra Unite with capital letter. You all know how we started. This is our main channel. This is how we started. So we haven't been broadcasting here because of some issues that this very channel had and some strikes, But as God may have it, those strikes have been lifted. For the past 2 years now, we've not been broadcasting here. This very channel on your screen. This is where we started. This is how we began. Biafra Unite. This is our main channel here. So, as God may have it, the strikes have been lifted. So now we can, genuinely broadcast with this very channel. So, only me cannot handle it. You understand? I'm already stressed already with handling how the one that I'm using, including the Facebook, even though the Facebook, our main Facebook page was taken down, last year, or was it early this year, if I'm not mistaken. So the sister page which we are using, the backup page, Biafra Unite official or Biafra Unite TV, which we are using on Facebook, Biafra Unite official, yes. So handling these things, even that one is having issues. That's why we've not been broadcasting with it for some time now. But I'm fighting very hard to recover, to clean it up, So this very page, if you know that you know how to speak, you know how to talk, we are going to start, giving access to some people to come and broadcast on this our main platform, Biafra Unite, our main platform.
So, and actually, in different programs on this platform. I actually when ndị na-asụ oyibo na ya, when ndị na-asụ broken, when ndị na-asụ igbo. Yotago. So, asụsụ ọbụla ịma ede mma ya, whichever language you are very capable of, speaking or using to do your program, reach out to me after this very program, so that we'll plan on how to, give you access so you can start speaking to Biafrans with this very platform. You understand? Very, very important, since the platform is back, so we can be able to utilize it to preach the gospel of redemption. Now, if you want to rely on talking about what is happening in Igbo land, any other thing, you just want to focus on what is happening in our Igbo alone, not know any other thing, only Igbo affairs, that you want that to be your niche, you are welcome. We are going to give you access so you can be able to use this very platform to educate Igbo, Kamali Fenemena Igbo, or the very, very important. And again, if you want to be, whether mean on an Igbo, mean on a diaspora, wherever you are, as long as you have access to internet and you have that zeal to speak to Biafrans or to Igbo, get in touch with me after this very program so that we can discuss. The platform is back and it's time for us to utilize it. For past 2 years, we've not been using it. So that is it. Now let us go back to the video which I wanted to play. Let us watch this. I'm not going to analyze anything. Maybe I will make a more farm, one Nigerianist. I will make a more farm, but I'm not here for analysis or to analyze them. So we are going to watch this and then watch another short clip of video, and then I will open the line so that people can, ask whatever questions that bothers them. I don't want people to suffer. I play in that space. I do a lot of advocacy for people. But we need to jolt our leaders. What happened to this country? We are seeing the likes of the Machimogu. We have seen the likes of Malami, forfeiture and everything. We need to jolt our country back. I cry for Nigeria this morning. Let me read something to you. Why I'm crying, why I scream sometimes for this country. On the 23rd of December, 1974, Nigeria signed a long-term borrowing agreement with the World Bank. Under this agreement, Nigeria provided $240 million in net resources to the World Bank reserves. And we're borrowing World Bank money. Okay. We're lending. We're lending World Bank money to do development projects for other countries. Okay. In 1975, we also lent 120 million to the IMF. This country was not depending on aid in the 70s. I feel like crying this morning. What has happened to this country? Because people are looting the country dry. The same country that was lending World Bank money, $240 million in the 70s. In that same 70s, do you know that Britain was going to the World Bank to loan money because they had an economic crisis? That time we were lending them money. All right, Dr. Batis. I said I'm going to laugh. I don't have time for analysis. You see, the reason why you will always cry like this is because your education is useless. I am talking to one Nigerianist. The reason why you feel this bad for Nigeria is because your education is useless. Your education, you think
might have given you wealth, connection, and good job, or should I say steady job, because of your education. You've gotten distance, you've gotten fame as well, you've met people, big people, but your brain is still very, very rotten and poor. Without your certificate, which has enabled you to meet people, earn money and fame, yet your brain is poor and rotten, because your education is useless. I will explain. Because if your education is not useless, tell me how a supposedly educated individual will fail to understand that you are living in an entity that is not meant to be, that you are living in a borrowed entity, that you are living in a borrowed entity. You're talking about 1975. Nigeria got independent in 1960. So 1975 is 15 years later. So all the guidelines laid down by the colonialists, by the imperialists, are still intact. Those guidelines, those laid down rules are still very, very intact. Nothing has changed. Nothing has happened. The only thing that changed is just that there was a genocidal war, which did not do anything to Nigeria. It did not remove any money from Nigeria, because Nigeria did not even fight the war. It was the same Britain, America, USSR, Arab League. They are the ones that helped Nigeria to fight the war, because they want to maintain the oil. So Nigeria did not spend its own money to fight that very war. It was the world that helped Nigeria to fight the war in order to maintain the status quo in Biafra land. So the money is still there. The laid down rules and order put in place by the imperialists are still intact. It's just 15 years later. So Nigeria could could lend money to, any country or even World Bank. You see? So this is it. But the time that the black people, the owners of the land, began to bring in their own mentality to rule the country, then now the real issue began to come to show themselves. The real problems began to show, because those imperialists were holding the people, were holding the people together at gunpoint with intimidation. Now, when they left, the people decided to go their separate ways. The people woke up. The people woke up and then decided to do their own thing. And the reverse has become the case since that time to today. Because they are no longer afraid of those who killed their grandparents to rule them, to join them together as Nigerians. They are no longer afraid of them, and you are not expecting them to be afraid of another tribe within Nigeria. So everybody began to open their eyes to fight for themselves. So things can never remain the same, and it will never go better. It will never go better. Never. Not today, not tomorrow, not ever. So the earlier you realize that
You cannot live in a country being created by a white man from Europe, all the way from Britain, came here to create a country in Africa, and you want to sustain it. You are killing your fellow black person to sustain an atrocity committed by an European man, a British man. Then something is wrong with your brain. Something is definitely wrong with your brain. For you to destroy your fellow black man just to keep an entity, a company being created by a white man, then you are definitely not normal. Your education is useless because your brain is rotting. You lack proper education. Because you must know the meaning of nationhood and how nations are built. You cannot give what you don't have. I said I don't want to preach this night. This night is not for no. This night is not for analysis. This night is simply not for analysis, to be honest. So let me share the number. While I play the second video, which I have, I will share the I will now start receiving calls. I don't want to analyze anything. Maybe we'll do that next time. Yes, maybe we'll do that next time. I don't have time here for analysis. So I'm going to play the second video, which I have here. Why the line is open. This very program is for question and answer. And remember the title, the headline, or should I say, the main purpose. Although you are free to ask anything that comes to your mind or whatever that bothers you. Bring on your questions. Bring it on. But remember that the main topic of the day is no Mazi Nnamdi Kanu and Simon Ekpa, no peace. And this word, with the message that comes with it, goes to the three individuals you see on the screen. The three individuals you see on the screen represent various departments. Chike Dozie, who is crying beside Mazi Nnamdi Kanu, represent the DOS. All members of DOS, all of them, including anybody who has worked with the DOS, who has supported the DOS, both the new DOS and the old DOS, Chike Dozie represent them. Soludo represent all the Igbo politicians sabotaging Biafra. And now, Carol White, which is Ifajune Ejiofor, represent all the baby saboteurs, all the baby sabo, including the one we dealt with yesterday and his likes. Carol White, which is Ifajune Ejiofor, represent them all. So note these two men on their flanks, Mazi Nnamdi Kanu and Simon Ekpa. My brothers and sisters, there is no peace. Forget it. So the line is open. It's right there on your screen. You can give me a call and ask your question. Tonight is for question and answer. That is why we are here tonight, not for exposition or analysis. No, it's strictly question and answer. So we move. Let us watch the second video, which I have here. After that, then we'll see whether we'll start calling it a day. Let's see this video and then we move from there. The boundary between Abia State and the River State, when you get there, it's not up to a gutter. Just something less than a gutter. That is it. Yes. So all they needed to do is to carve out all the oil-bearing land in Igbo land, in core Igbo land, and move it to River State, so that those people will start insulting us as those that do not have oil. Last year or something, they came up with the idea, this place where they have gas in Imo State, what they say is the largest gas
deposit in Africa. Izombe. That is the area one Yoruba man suggested, whether he's a member of the House of or National Assembly, or suggested that that area be carved into South. Just so that people like Asade Dokubo and the other people, these other people will continue to say, the Igbo man wants our oil. The Igbo man wants our oil. You understand? The one that the Igbo man owns, they still want to take it. Go to. I did something on energy. My PhD thesis is petroleum exploration and socio-economic changes in the oil-producing communities of Nigeria. And it's the first of its kind, I must tell you. The only person that has written on petroleum, to the best of my knowledge, before mine was one, I forgot his name, Peter or something. Do not wait for this video to finish. Don't wait. Do not wait. If you have any question, bring it on. Tonight is for question and answer. Tonight is for question and answer. So don't wait for the video to finish. If you have any question, you can give me a call. We are going to work on that question. We are going to deliberate on it. That is why we are here this night. Anything that bothers you, even though it's not something we are discussing this night, as long as Biafra is concerned, whatever that bothers you, bring it on. We are going to deliberate on it tonight. That's why we are here. And also, if you don't support me, no problem, bring your question. If it's a direct question about me, Biafra Unite, bring it on. If it's something that has to do with Biafra, bring it on. If it's something that has to do with Anibo, bring it on. Yeah, that's why we are here this night. It's called Question and Answer. Was at Uniport. But he wrote on the Ogba, Ebema area. Just only, he wrote on a local government. But on a local government. That's what he wrote. One Peter, I've forgotten his full name. Now, I was at the Owaza, the oil fields. The boundary between Abia State and the River State, when you get there, it's not up to a gutter. Just something less than a gutter. That is it. Yes. So all they needed to do is to carve out all the oil-bearing land in Igbo land, in core Igbo land, and move it to River State, so that those people will start insulting us as those that do not have oil. So somebody from Egbe, my Imo State, is saying I'm from Egbe. I'm from Imo State. Somebody from Egbe, my River State, is saying I'm from. Hold on, let me put you on. Hold on. Hold on, let me put you on. Just a minute. Just a sec. All right. All right, go on. Call on WhatsApp. You're welcome. Please go ahead. All right, my brother. Ikuku na ndewo. Dalurinne. Ndị Igbo si na amụọ nwoke ya wuru nwoke. Otu aka ọ dị. Amụkwanụ nwoke ya wuru nwoke. Ndewo na ikwu n'eziokwu. No Nnamdi Kanu, no Hamadike Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu. No Ekpa Njọkụ Okwute ndị Igbo, no peace. That is where I stand. Because this is here na-akpọ ndị a wee cheta obi esi n'ike. Ọkwanụ ndị awụ anya nji hụ ụzọ. Ndị nji nwee hope. Ndị ọjọọ na-ele ha na-ele otu a unu nwa nkwụ n'eziokwu. Na-asị na Igbo nwere mmadụ. Na ndị Igbo si na Igbo nwere aṅụ nwee Igbo nwere aṅụ nwee ebu. Igbo nwere ihe niile. Ndewo Chukwu okike abịa ma aja na Igbo mmụọ eke mmụọ orie mmụọ afọ mmụọ nkwọ. Ndị mbụ na ndị egede. Ndị ahụ hiwere anyị ala Igbo ha gbaa ndị eziokwu niile ume. Ha gbaa anyị ume maka na esokwu n'ime ha esokwu na ndị ọ na-agụ agụkọ Igbo ka Biafra nwere onwe ha ka Igbo nwekwere n'onwe nke ha na ndị Igbo na anyị orugo otu anyị kwuru ya. That some people think that they are educated but they are not.
They are just blind. Mm. They just only think that when you can read and write, no, yeah, and that is what zoo have made out of us. Mm. And that is reason why lazy people are now the ideology of Ohamadike Oluchukwu as in Nnamdi Kanu and the Ekpan Joko Okutendi Igbo. Nele some Igbo people anya agahama that this our humble brothers want to bring peace to our life. They just want to how hard to read anyaka. Mmadụ ọ na-asị na ọ na-akpa ha aka ọ na-akpa ha aka onye ọbụla na-akpa ndị aka ọ na-emetụ m na mmụọ ọ na-eme m na mmụọ ndị anyị na-agụkwa n'ọfọ ụtụtụ ehihie n'abalị na-ayọkwa n'okike abịa ma ya rukwenu mgbe a ga-adụ ya nwa aka n'ọnụ na ite mmadụ ma ifeatị aya nkechara aya nkere nkwụcha aya nchebuoru ya n'ụzọ ọwụna ichekwa ala nna m maka na ọ ga-abụrụ anyị ihe arụ dịka mba na anyị ejegwo ije. O nwere ihe na-agwa one of my friends today na anya mmiri na-agụ m na asị m na awụ m a total disappointment to even my ancestors because they are better than me. Our ancestors have made ịga n'obodo Igbo in fact Igbo dị very crafty. Igbo these people are very very crafty people. Imekwala otu esi hiwe ala Igbo na onweghị obodo na owe eji otu ahụ hiwe ụmụnna obi owule nwere that is ụmụnna ya ka m na-asị ndị Igbo ọkwa ịma na ndị nna nna anyị ha emegwuru anyị ihe ka ọ dịrị anyị mfe na onweghị ọgụ anyị enweghị ike imerinwu. Of course. Onweghị ọgụ ndị Igbo enweghị ike imerinwu ma ndị Igbo were ofu obi were ịhụnanya Ohamadike Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu and Okwute ndị Igbo Ekpan Joko onweghị ọgụ anyị agaghị emerinwu. Anyị osi ọkwa ụmụnna ka anyị ga-esi yọcha ihe ndịrị anyị yọpụta ha ezi tie ha mgbara nwụrụ anwụ n'isi ha ncha niile ikuku na ihe ahụ i kwuru ọdụ nleta ya mma asị na ama m na okwe hụrụ Biafra ga-abịarịrị Igbo ga-enwerịrị onwe ha mana onweghị onye mma mgbe ọ ga-awụ maka na ọ dị n'ọfọ na anyị ga-enwerịrị onwe anyị ọzọ mana onweghị onye mma mgbe ọ ga-awụ mana sọsọ onye ọzọ nna-ekwu kwetesiri ike wụ n'okwu Ohamadike Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu na ọ sị na ọ ga-eme na mgbo nke anyị a. Yes. Ọ ga-eme na mgbo nke anyị a ndị ọya ka m ji na-ekwu na otu a nọ na ihe ọbụla a ga-eme ka ndị ọbụla a ga-eji na-eme ya esosi m ike ndị na-ekelesikwa n'unu nwa ndị eziokwu ndị ukwu n'eziokwu kwụsie ndị na-enyocha maka na ọwụrụ ebe ọbụla akụrụ ekpom onye iberibe na-eme ebe ọbụla akụrụ ekpom onye ahụ eje ebe ahụ mana onye ma ihe ga-ebu n'ụzọ nyocha bifo ọ mara ihe ndị ya. Ikuku na jisi ike Chukwu gbaa gị ume gbasie gị ume ike ada na mba amụọ nwoke ya wụrụ nwoke olugu kara aka ndị olugu ga-eje mba jisi ike na ọkwanụ ihe bild were onwe gị ewu remembrance ndụ n'elu ndụ that na agbụrụ gị ga-echeta gị ọ na ihe ọma ka ị nọ and ihe ọma anaghị anwụ eziokwu anaghị ekpu ọnwa aka anaghị ekpu eziokwu aka. Igbo ga-enwere onwe anyị onye si na ha anyị agaghị enwere onwe anyị onye ọwụle nwe onye Igbo nkaso adụ anyị mpịsị n'ahụ adụ anyị akpa anyị rịkọrịkọ n'ahụ onye ahụ aja ala Igbo mmiri niile nọ n'ala Igbo ihe niile aji hiwe ala Igbo ngwongwo na ngwongwo ndị nna nna anyị ha ji hiwe ala Igbo ọnwụ ha ma ga-achị okpuru kwụọ onye ahụ na-eke kwụọ ya n'orie kwụọ ya na Afọ kwụọ ya na Nkwọ and after every sort and done Igbo ga-enwekwere n'onwe ha. Ikuku na-ajisi ike. Daalụ nwa Chineke. Daalụ. Thank you so much. All right. Somebody requested the link in the comment section. Though I wanted a telephone conversation, but the link is in the comment section.
You that requested the link you have it already. It's there in the comment section with you, so you can click it and come in. We are still taking questions. We are still taking questions while we continue to play the video. Bring in your questions and you will definitely get a response. Caller on WhatsApp, please. You are welcome. Go ahead. Okay. Can you turn down the volume from the device you are listening, you are watching the program from? I have turned it down. Okay, go ahead, please. You're welcome. Okay, achọrọ m isi ndị na-agbalị. Ya ma maka na ihe ndị na-ahụcha ihe niile ahụ ị na-eme. Ihe m na-achọ ịjụ gị olee otu isi wee na-ejide ihe niile ị na-eme n'obi ma ọnkọrọmọnụ niile a na-akọ gị ma ihe niile otu isi wee echestia ihe niile detin meziri m ụjọ na-atụcha m sef ma questions na-abịa inwetacha answers niile enye ha. Ama m na Chineke na-agbago ume kama na ama m na anyị na-ata na-abụkpọsịghị anyị otu isi atakwa wee na-agba ebu anya n'obi. Chineke na-agbago ume because anyị marala m na ihe na-alụrụ ya wo the right thing. You are trying to get Biafra as it's supposed to be. Chineke gbago ume maka na my teacher na secondary school sị na agara m agwa gị na agwara m gị agwa na ọwụghị ofu ịgwala anyị ya ọwa anyị nwa ka ọ dịziri ijiri ire anyị wee gụọ eze anyị ọnụ. Amarala m na ihe ị mere na-ekudosi ike na ya and I will continue to follow you to the very end. Ka Chineke gbago ume n'aha Jizọs. Ise mma asa gị okwu before na-apụ. Mana tupu nsi aga okwu, somebody delu na comment section, sir, please, the phone number to call. Amaghọ m itinyelu phone go na akpa wee jiri earphone na-ege this program. Because ọ bụ na phone iji ege ya n'ọgụ n'aka, ịya afụ na the number eji akpọ this call nọ na screen. So yes. So the person na-ajụ ajụjụ phone number na comment section. The phone number is there on your screen. So ọ bụ na itinyelu phone go na akpa wee na-ege with the earphone, you can just raise the phone and see the WhatsApp number on your screen. So downloading no ya jụrụ ajụjụ on our comment section. And onye nke request a link, I can't the link is there on the in the comment section. So my brother kwuru okwu ejụrụ ajụjụ stroke okwu. So yes sir. First of all, onwe ife ejụrụ kedu ka nsi chest ụmụ ife a. Now onwe ife nchọrọ ịgwa gị. Yes sir. Akpọgo many people ọnụ na this very struggle. Mana enwe two ways. Onwelu ndị a na-akpọ ọnụ na this very struggle bụ na in reality they are evil, they are saboteurs in reality. True. You know? Then when the bụ na a na-akpọfa ọnụ na this very struggle, but in reality they are genuine. That's true. So ọ bụ na because eziokwu na-afụ ụfụ na-arụ, ọ na-afụ ụfụ. Exactly. Beautiful. Yes. That's the truth. Yes. So ọ bụ na ịbụ sabo, ọ bụrụ gụnwa gogogo. Ọ bụ na ịbụ sabo na this very struggle, then a na-akpọ gị ọnụ as sabo, ọ ya na-ewe gị iwe, na-ewute gị linne. You will be all over the places responding to all comments because you want to continue to pretend to be innocent. Now let me give an example. A few days ago, I was on live program again when I revealed that true Namazi Simon Ekpanjoko authorized the lawsuit, or should I say the suit, the Sue Rogan Kere na America. Yeah. So
ekwuru here nyekwa the reason, because ndị niile na-ekwu okwu na-esi uru oge nkere all along, they are not giving why eji wee su oge nkere. None of them is giving Biafrans Kezi Alpha eji wee su oge nkere. You know, although we all know that oge nkere has betrayed Biafra. So now, when I got the information from our PM, no eziokwu no ya nwa no onwe ya mana authorize no nyere go ahead order for that court case against Oge Nkere. So we quote the reason. So we put here bia kwuo si lekwe the reason why PM ji wee mee fan no omel. We jụ ajụjụ si na since I eji wee susi Oge Nkere, when was the last time you follow Oge Nkere na post to photo about sell photo with the American politician GNM propaganda na social media? I asked that question. Yes, and many almost everybody responded that it's been a long time. So yes, they took the bait. All the nkaku na alachasi Oge Nkere ike. They took the bait. All of a sudden, since yesterday, for Bido, ne abonitesha photo. All the old people posts before. Bido ne repost here, you know, some of them not some of them not target Biafra United. I say now Oge PM ne post here, it was not a propaganda. Get an Oge Nkere ne post here, it has suddenly become a propaganda. This and that, you know. So why are they, you know, why are they running up and down? Why are they running helter-skelter? Why did they take the bait? They took the bait because they want to continue to prove a point, to prove that they are on the right track, that they are innocent. You understand me? So yes, sir. when you have failed, when you have deviated, when you have sabotaged the struggle, any okwu job na agwalogo, oh yeah, wegi. That's why Chinasa Nworu ju egbu. Yotago, because Chinasa Nworu sabotaged the struggle, then I na emi expose when egbucha show me igbo. Yotago. So due to na he couldn't control himself again. Yotago. And every day putana a defend onwe na social media. More the head organa radio Fulani, formerly Radio Biafra. Ogade ne defend onwe, including Chike Dozie. You understand me? All of them, they did it, including Canon Takano. They all did it, all of them. Fanchani, they defended themselves for complete 6 months. Even all guys have vote of no confidence will move forward. They continue to defend themselves. So this is how it works. You can't bear the truth. You cannot bear the truth. So, but when you know that your hands are clean, that you are innocent, you are innocently looking for the freedom of Biafra. Anything about na emelogo, anything about na agwalogo, kwojobụ na agwalogo, afọjobụ na akpọlogo, anything, you can never move. You don't look at my Simon Ekpa. Look at my apart from Mazi Nnamdi Kanu, when any other person on this very struggle, they innocent about an attack like Mazi Simon Ekpa. That's true. That's true. Pictures since 2021 and Biafra United exposed. Since 2021 till today. That's true. Till today, I can share photo. So I'm gonna go Bosim Potalo say no, no, share photo. I blow Biafra and I can win time. I don't have time. You have to go ahead. So anybody can do it. The truth is standing. Imagine that. We are with the problem. So my brother, how you know there? Once you know once your hands are clean, you chest everything. Look at Simon Ekpa should be a motivation to any genuine person on this very struggle. Yes. That's very true. Yes. Imagine if family in 2021 or kudosike until agakwa so ime na Finland toyanga or kakwechirikwa non ime nga kwechiri so Biafra. Look at Mazi Nnamdi Kanu. Yotago. Yamaloge na Chineke.
Dalurin. Thank you. Chineke gozie. Ise. Thank you. All right, we continue. Okay, well, few people in our studio, so let me allow them the opportunity to speak. Biafra is here. Please grab the microphone. Okay. After going Obolo Meche. Ganiru. Ana m ekele gị Biafra Unite. Good evening. Dalu. Ama m na ị nọkwa ọfụma. Jehova Beze. Ịma na otego anyị nọ na anyị jọsụ n'ọkwa na-ege ihe na-emenụ. Anyị awụghị ndị ọhụrụ na strọgụl a. Ọ bụ na icheta mgbe ahụ mgbe gị na wa PM and Nelu Ofegbu and Sonny Akparawa and Nsima and Wasofia. Àwọn mbunu nọ na the same one platform that year. So ebe a ka m bido ọ wụdị ihe taa ịghọtago. So anyị nọkwa na-elekwa sometimes mama ahụ gị like this m ga-asị m na-emecha ma na-ajụ what is going on, but asị bịa pụta ebe last year ebe last 2 years na one program fundraising our PM na-eme that time. I'm very happy, and this is that time gabekwara very active yes. Ama m na nọ na homeland, ama m na nọ na home mụ akwa nọkwa, but ana m eme mbịakwa mpụọ akwe na ghọta. Anyị nọkwa amakwa ihe na-aga on na ogbe. Anọ m n'ogbe na nke ikpeazụ a. Ị na-anya na-ekwu? Yes, na ipi na-ekwu na-aga n'ihu. So mgbe ahụ ka m ji mara na ihe na-eme ikwu na iwu ezigbo nwa afọ, ihe na-eme na-adị anyị mma. But onye nke kacha iwe ya kacha ewe m onye mkpọrọ onwe ya Sonny Akparawa. Onye I was so disappointed in that young man. But ka ọ na-adịkwa udo dị good. But ajụjụ m chọrọ ịjụ wo ụmụọma na gentle because kemgbe ndị a kwuru na ha declare something na Finland bla 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 na-eme mkpọtụ ihe m chọrọ ịjụ na ole ndị nka na-sustain ụmụọma, because the voice note sometimes our gallant men Chukwu Di Ya mgbe ọbụla sometimes ọ pụtara o nwere ndị ọ na-akpụgasị n'ọnụ nọ ndị na-enyeretụ ha aka. M na-asị o nwere another channel esikwa na-ewegara ndị a ka ọ bụ sọnsọ that access. Ọ bụ na sọnsọ that only that one asset ahụ m ga-ayọ biko sị ka a mara otu esi erichi our people, ka enwee ike na-afọndụkwa this man, ka enwee ike na because the woto anyị na-anụ before ana m alike ọfụma ịghọtago, because o nwere ka ọ ga-adị ihe m ji jiri olu Igbo na-asụ ha. O nwere ka ọ ga-adị na wa PM na ebe ahụ kemgbe ọ nọ ebe ahụ onweghị otu esi na-eme ka ihe na-eme ka mkpọtụ na-adị n'ala Igbo na ahịa ịghọtago. Ka ọ hapụkwa ọ bụrụ na Chineke mee ihe na because a ga-ahapụrịrị ya by God grace, a ga-ahapụ ya ịghọtago. Ụmụọma arịkwa wee galant ọzọkwa a na-asị n'ọpụtago n'ọkwa ha kwuru ekwu ọkwa ị na-aghọta ụmụ ihe ndị a. So ihe m ji na-asị biko this ebe a ụlọ ọrụ gị ji na-agbasa ozi aga m alaiki biko ka irichi ụmụọma jụọ wụnọ otu isi erichi ha wụrụ nọ na anyway biko ka a mara ma ọkwa true this channel a ọ bụ na ha nye gị assurance na gị gaa n'iru gbasa n'ebe ahụ ma ha na-akpọ aha n'ebe ha si na-enweta ihe ndị ma biko ihe m chọrọ ịyọ gị were platform gị gwa ụmụ Biafra ndị na-ege gị ntị otu anyị si na-egekwa ntị ka enye aka nye ndị a ka ha nwee ike kpọrọ anyị ụbọ ahụ a na-akpọrọ anyị n'ala Biafra oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. Anyị chọrọ ụbọ ahụ before our prime minister na-apụta, ka a hapụ isi na our prime minister apụtago n'ihe mere ụbọ ahụ njikwa a na-akpọkwa ụbọ ahụ na ịghọtago. Ụbọ ahụ a na-akpọ
oke no agba ọsọ ngwere na-agba ọsọ biko ihe m chọrọ ịyọ na ihe m chọrọ ịmata ma nwere otu ị ga-esi richie this our men ka ị confirm ọnụọnụ ha ma a gaa n'iru anụgo m ife ikwu ka m si aga ife ya mara gị mma. God bless you. Daalụ rinne daalụ. Ife nọ dị bụ o nwere ndị laikiri trend. Yotago, when they likely trend and propaganda. What you must understand is that this very struggle is not built by trends and propaganda. When we began autopilot, when any time at all, I popotale any ESN commander, popotano na social media. Na agbo ya question na social media ma na agbo ya ka o mee video ka iji wee convince ye Biafrans no anyị na ha na-arụkọ ka enwe ike be na atụrụ anyị ego. We never done it for one single day. It never happened. I never witnessed it until now. So some people who are who think that until a gentle apụta bịa kwuo okwu wee gwa ndị Igbo sị agaghị die no the only way ha eji wee nweta ego. Ka m gwazie gị the truth, the Biafran people bụ ego fakafa na-ewepụta. They are bringing their money, their cash, their hard-earned money. Ọsọkwa ya bụrụ $10, ọsọkwa ya bụrụ 10 eje, ọsọkwa ya bụrụ 20 eje, ọsọkwa ya bụrụ 1 eje. They are bringing their hard-earned money. Yotago, ọ bụgodi na commander pụtasịsị ga na-etinye ego ebe a n'ụwa. Ọ bụ na ndị a na-agwa okwu n'obi ha trust ha ebe asị a ga-atinye ego de ama ntinye ego de. Yotago, so this is something that one thing you must understand, because ego abụgo nwatara afọ kpata ya. Ọ bụ na trust ebe asị ga-atinye ego gị ịma ntinye ego de, no matter onye gwara gị ga-atinye ego de, as long as ego aka bụ your own, n'ọka dị gị n'akpa. Nke a number one. This is one thing you must know first. Then secondly, you need to hear gwamu onye ga-ekwunyelu with this platform ụmụ Chukwu Okike Abịama, because onweghị anybody na-ekwu okwu nwere, the only person na-ekwu okwu nwere onwe, not even nwere onwe, na-ekwu ihe gbasatalo Biafra. The only person na-ekwu ihe gbasatalo Biafra mụ na ya na-enwebeghị telephone conversation before bụ Ngozi Orabueze. Mana mụ na ya anogo na short meetings before I got live broadcast. Mana mụ na ya enwebeghị any telephone conversation before. Yotago, and I anogo na Zoom together many times, especially during the time when I didn't visit some countries. Yes. Ana m esokwa live mgbe. So apart from that, what be any person no na-ekwu okwu Biafra mụ na ya na-ekwubu okwu na telephone before. Yotago, then ndị na-ekwu maka ya na the woman ị na-ekwu maka ya now, mụnwa ji aka m gakwuru fa onwe okwu nkwu before I bido this question and answer. M kwuru sị na ọ bụ na ị nọlụ na that channel, that track anwa, you don't even need to stress yourself to look for my number. I said it here before I bido question and answer ekwuru m ya. So the woman in ekwu maka ya now, I went to them by myself because I'm a man that keeps his word. Whatever I personally went to them. They did not call me. I went to them. Muaziliozi sizie hanan choloka kai bankata kai anyokosia mamilionu ka ogba ahuho. Habia, I bidona aloko.
until infuzi ebe ha na-aga nsị mba n'ebe a bụrụ ebe m ga-anọ. Yotago, because if a need bụ especially the way things si aga, ihe need bụ ka I focus go do na liberation. That is what I want. Yes. Ya wụ ụbọ a na-ekwu okwu ya because anyị chọrọ ụbọ ka ụbọ na-akpọ n'ala Igbo na ya. Cool down. I'm responding to you. So my focus is liberation. I don't want anything, you know, any side talk. I don't need it. Yes. So that is not for public consumption at the moment. So onwe anything anybody akolomu basalo onye na-ekwu maka ndị na-ekwu maka ya. Yotiem na-ekwu now. And the ogifeni na anu na-eme gentle no onwe na-ekwu okwu pụtara okwu okwu ha ugboro bụ ama ito na asịsị nọ ndị na-enye ego. Gentle no onwe was not there. Okay, these things na-eme, he was not there. Gentle be a gallant soldier. So were many things on amaho ifemelo while he was not there, which na mu any de tabiaku na social media. Yotago, so that ka ale esa panty nyuruni na public. Now, enwulokwu the other day sendele I don't know message. Okay, hali Ali create private video gentle send the elephant. Na abani in ego ejielini for sustainability ka gini ka na akpa mata ile na obulo so fanwa na-enye ụmụ akwụkwọ anyị ego ha ji eli nri. Mana o nwere ndị likely to show off chọrọ ime propaganda believe no until gentle pụtakwuo okwu na ọnwa onye ga-enye ha ego. I don't believe in that. So anybody motu osi eme nke ya ga-amewe. Yotago. Man, what I know is that by the time I see that you want what I want, and you don't want me to be a puppet. You want us to work as comrades to achieve a common goal. You don't want me to follow and be say yes, sir, when I see that you are going the wrong way. I cannot follow you. If I see that you want me to follow and be a puppet, while I see that you are going the wrong way and I cannot talk, then count me out completely. Count me. You know what I mean by count me out? Count me out completely. I'm not there. You understand me? But the doors are not shut completely. The doors are not shut. Why I say the doors are not shut is because I am in for Biafra. Yotago. So, but na public, the doors are not shut. But if you think that you can corner me one side, that na but you want me to be a puppet, you want me to cover my mouth, that now you are going the wrong way, and that I can't speak. I can't speak. Command and control. I cannot speak. Then count me out. Count me out completely. I am not a puppet. I cannot follow anybody cheapishly. You got to go now. Yeah, Mazi, I will try to go from when anybody apotana call mutemo na you question her ema otu esi wee n'ọgụ nwere onwe. When anybody apotana sim na you question her ema otu esi wee n'ọgụ nwere onwe. Yotago, because we have seen many things. We have seen a lot of things in this very struggle. Yotago. So now everybody kelonkocha. Everybody kelonkocha. Na umu Igbo na asị abịa no ebe etinye ego. If something goes all mu na akpọ ndị Igbo aka
The people need to be behind the scene. They pull the scene. They create havoc behind the scene. Nobody's going to call them. Nobody's going to hold them accountable. All media guy ejido go here. Now ahead. So ole ihe would the way forward now? What do you mean by the way forward? Italy to ego. Yes, I chọrọ ka ala Igbo ọwụdị sọnsọ mụ ọnwụ ụmụ Igbo nnọcha na-egekwa otu m si na ndị ama m na some of them na-egekwa m na because otu na ndị a si na-abịa eme our people intimidate. The other time wụ na ebu ụmụ school a na-ebu isi mgbe our PM nọ here ụmụ ihe ndị ahụ adịghị and the way ụmụ ọma ji na-arụ ọrụ n'ebe ọbụla anyị nọ anyị na-anụta ozi ha na-arụta ọrụ ọfụma. Ohe m ji na-ekwu na-asị otu na ịnọ na iso na ndị ọnụ na-eru n'okwu. Ana m ege ntị. What we are discussing now is security matters. Public. Yes. And achom ke ga further. Achom ke you discuss more about security matters. This is social media. Now. So yes. The target in channel now, bo. Ebe everybody's mind. We are also paying 100% attention to what is happening in Finland as well. Yotago, deka uchani 100% in on Igbo, na Biafra land, uchani dekwa 100% na Finland. So we are concentrating full time in what is happening in Finland. Yoten na gwagina. So ndi Igbo turu inu si na onye chukwu kelu onye gunyelu nwata nkakwu na yenye mmiri oyi eji wee saa aka and the chukwu kelu kia na akpọ ya coconut chukwu kelu coconut kia na akpọ ya n'onu Igbo akụ oyibo chukwu kelu akụ oyibo kunyele ya mmiri o ji wee nọlụ n'enu yotago. So ife nchọrọ ịgwago bụ na onwe okwu nkwudo ade na ọ bụghị sọ unu nwa na-atụ ego ma akwụkwọ anyị ji eli nni. That is what I said. Ọ bụ na uche gị dị ya ịghọta ife m na-ekwu. But for now ebe uche anyị dị bugodi ka apply make ezigbo sense ka hapụrụ anyị our prime minister ịghọtago. Then we'll take it off from there. Yes. Matters. Yes. I don't want to speak much about security, how we are going to defend our land or how we are going to, protect our land. Is a security matter. So, as I go and give the question here, Joromo, the reason why I cannot work for or work with people that I do not know what they are doing. I cannot work with people that I don't know what they're doing, and people who want me to be a dummy. I cannot speak when things are going bad. I can't work with such people. I personally, I took it upon myself. I took it upon myself to fight DOS command and control in 2021. I fought it myself. And I succeeded. So if you lay that near put come under command and control again, if na alone pim manku command and control, then go and dream on because it's not going to happen. Thank you, my brother. God bless you. I didn't say anything that happened behind the scene because I don't have to. I'm more than if I'm behind the scenes. So that one is not for public consumption, at least for now. All right. Do you have any other question? All right.
Right, great man. Please go ahead. My good brother, Biafran Unite, I greet you. Okay, Kimera. Jehovah Beze, Gani Rumazi. Man of God. Okay. Udode Kwarage. You have answered the correct and right, perfect questions which you're supposed to answer him because like as you said, this is a security matter. It's not what to come out in public, and especially the way things did now. Exactly. You know, apatana public, jana ekuya. Because even the sorry to use these evil people as an example. Even the Fulanis, you know, at times when they want to come and attack, they will not tell you the particular day. Even when they will wrote a letter to any community that they are coming, they will not tell the community the day that they will come. They will just come and unalive innocent people. Yes. You know, unalive Christians. You know, the other time, I want to call him black man, I'm doing how very dark man came out and said that it is the farmer header trans or whatever. Which, APC all now. Don't mind that one. God bless you. God bless you. So he just be talking from both of his mouth and making noise. And people who are following him, there are some Igbos who are following him. I only watch his video. I will say that I'm watching his video, and I don't even, you know, like what he's doing and the way he's doing it. You know, whatever he's claiming, we know where he's coming from, and we know where he's going to land very soon. Then talking about Ngozi or Abueze, I want to make it clear to the whole world and to the people who are listening that Ngozi or Abueze is not fighting for Biafra. Me, myself, I have confirmed that. I know why I say this now. You know, when Mazen Nandekalo was kidnapped, you know, there are people in homeland, in Biafra land, who was holding meetings, and they was dancing to the tune of DOS, the criminals. I was the one that told them, I will not be in this meeting because these people has deviated. These people is no longer fighting for Biafra. And those group of people, I just say group, or people that I was, you know, holding meeting with them, say, no, the DOS, no. I told them, Mazi Simon Ekpa is the person that I know, and I know that is on the right track right now. At that time, they did not listen to me. Why am I saying this? This time around, I have told them again that Ngozi Abueze is not fighting for Biafra. You know, in everything, we thank God. If you are fighting for Biafra, we know. If you are not fighting for Biafra, we also know we are not those people that can, you know, be following you, you know, blindly, because only shadage do onyish. That is just it. Only shadage do onyish. You cannot come out telling us that you are fighting for Biafra while when the men on ground will come out, you know, and make a video like the video the Eastern Security Network make, then Ngozi Abueze came and tagged them criminals. Is it not madness? And you are telling me your own people, you are tagging them criminals, your own people. The same thing that Nigerian government are doing, that is what you are doing. And you will come out to say you are fighting for us. You are fighting for Biafra. You are not fighting for Biafra. You are fighting for the Nigerian government. So that is just it. God bless you, my brother, and remain blessed and continue your good job. Downloading the man of God, Chukwu Di Ya, thank you for coming. All right. Meche from the studio, please grab the microphone and speak to Biafrans. Go ahead, Meche. Oh, unmute yourself.
Go ahead. You are unmuted now. Go ahead. Ganiru. Okay. You're fine out. Good evening. You are welcome. Dalurin. Good evening for me for here. You are welcome, Mazi. Na Ganiru Meche. Na Ganiru. Speak. Your network I did on my. Your network I did on my. Can't hear you properly. Meche, can you hear me? It seems like his network. All right. Caller on WhatsApp, please. You're welcome. Go ahead, please. One day, okay, Biafra United. I bless you, sir. You're welcome. I just want to thank you. As I know now this struggle though, I know I'm under just like twisting honor. So we him Chabliku na air. You know, I'm for how you doing? I've been following this struggle from the one. So everything I'm up now here. But I just thank God for you and thank you for always standing for the truth. There's no hand on this struggle. Because let me speak with you in private, okay? All right, no problem. Mm-hmm. Thank you. Dalo. Mm-hmm. All right. Let me call at least 2 more persons who have tried to call me before. Let me try and reach out to them so that they can make their own statement or probably ask their question. Mbedoma caller on WhatsApp, please. You are highly welcome. Gani Ruma Chineke. Biko ọdịna nwa ma Chineke nna anyị ịmana esi n'isi na agagharị agbagaghara nke na-agba nghara ka even o mekata mụ ịmana onye ndị anyị maazị na-adị ka alụsụ n'ụlọ na anyị na-eje na mmụọ ọbata obi eso n'ihe mmụọ ka na-eme nwa ụbọchị nnọkọta jụba onwe m ajụjụ ụmụ Igbo biko unu ewekwe n'iwe n'okwu ka m chọrọ ikwu na onwe ka nchichọ eze biko njụba na-ajụ Chukwu ọ Igbo ka anyị na-aza ka ndị gboo so na-ajụ ya mmụọ bịakwakwa nsị nkedu ihe nji ajụ ya nsị ya kedu ka isi agwa a na-agwa ndị Igbo ofu okwu ha gbara na-eje ebe ahụ ntụrụ na-egbufe legodu mkpu ọbata Nnamdị Kanụ na-etisi nsi 2001 mmaara ya tigide ọbata obi na-etikwa ọpụtụ na Biafra United na-etikwa ya ada ndị bụ na-etikwa ya na nnekọta ya anekọta ọgụmike program na-esiri gị mere nya sọrị na mbuchi ala azụ anọ m ebe netwọk adịrị ebe anọ eside so mgbe ya na-ekwu okwu gbasara this man nke a na-akpọ ka afọ ya gbuwu ka gị na ma ihe kpara ya owu mgbe soro udo nọ n'okorobịa eji ahụ nọfa steeti ndị akwụkwọ mgbe ka ọ bụrụ ọrụrụ ego aba a na-eme transfa ọ kabazie nka ndị Britain ndị Amerịka chie ya echiche amaghị isi n'anya onye yuzu okorobịa dịka ya o wee na-agba mgba ka ọ dịrị ya na mma dịrị ụmụ ya mma dịrị jenereshọn ya mma o wee nọdụ kedu ego ibe ahụ e nyere ya na ma onye ya akọtara okwu nke ndị ugbo ka anyị na-azọ ndị ugbo ka ndị Igbo anyị mara na saịdị anyị na-aza afọ maka na asị na ọnwa afọ ọ ga-awa aba ga-etu anyị chenjie ya onye ndị maazị na-adị ka na ha chenjichara afọ anyị ka anyị mara na saịdị anyị na-aza na ya ya arụ kedu ihe ụmụ okorobịa niile nọ ngwa n'elu Chukwuka okorobịa dị ka n'elu ike ngaba okorobịa kedu ndị agadi tụrụ mbebe na-eyi uzube ndị na-ana nka ha na-eche ekikwe kedu na ibe anyị ga-eme n'iru na Britain bịa na-ewere ibe anyị ụmụ ọhamadike bụ wee sị mba ka anyị natara ibe ahụ onwe ibe ọ na-eji elechie n'ụwa nne ka anyị lechie ndị ogedi nwoke ndị Britain na-eyuzu ha na-eyuzu anyị nwa anyị ka nọdụ na ụmụnne gbakọgodo na ndụ agadi nwoke bifo wọchị gị nnukwu ụmụ ha dana
Una na agbakọkwa ife game anyị ihe ego anyị fụrụkwa ego anyị fụrụkwa hapụkwa ibe ọ na-aba asị ego everything ego akwụkwọ ibe niile o because ndị nwetavụrụ ego a na ụbọchị anyị fụha ncha anabago kedu ebe ego adọ obi nwere ụbọchị na Biafra ya na ekwusu na obi bezik na ebezik na egoro ka ọdụ steeti ịchọkwara ka anyị nweta ihe ahụ nwaanyị nwee rufri the golden gas a na-eyuzu Britain wanyere ya ka ọkụ befe America rụrụ ya ka ọkụ befe mana ebe anyị ha na-ele ya lita 1,500 1,000 2,000 eguru fuel ịmana Chineke mere amara mmiri na-ezo ezo ọwụ na mmiri adị ezo ezo nwanne m ịma na ụmụ ogbenye ga-anwụ n'obodo a ụmụnne m ọ na-ahụ nnọkọta asị Chineke ha afọ anya na-aza kedu nke ụnụ anyị agaghị emepe anya ụmụnne m ọ dị isi ngwa kwefuru nke na-ebe akwa na nke anyị na-ekwu na ọkịta akụ ọ dị ka anya omepego ya obere wee bebe akwa nke a na-eme na zu redio nke anyị tiri be anyị sị na ịchọghị ime ya na live ọkụ dị ka anya omepetụrụ ya obe obebe ụmụnne m mepene na anya unu mepene na anya unu ọ na-ahụ nnọkọta ụwọdụ asị Chineke ivi na ụmụ ụbọchị mpụtara na nke ọjọọ ugwu nsụba ọchị anyị na-ekpere ka ọsụrụ ife a mere anyị ịdụbara ndị a ahụtaha m nna ụmụ Igbo na harị na ndị godu na ebe unu nọ anwere nke m fụrụ kịta asụ wọmbọ na China maka na ihe onyonyo anyị fụrụ kịta anyị nwee ebe anyị ji asụ onye China ama m nke asụ ndị China chatịrị eji ebe ha ewefa m maka asị gịnị hụọ ya n'ọkụ ụnụ na-afụ ka a na-egbu nwanne ọkụkọ kwụrụ nga a na-agwọ aba ọkwa marakwa na ọka ọ ga-adị ya na ndị wegwefụta onwe ya wee hụ arụ ya ụka bachi ebe ala gide ole nata na zu kọntrị ka o wee wụ na ọmụ na-etiri ya nga edobe na eke a na-ekwu okwu plotes ọbata obie na onye ọ na-adụ responsan ụfọdụ a na-akpọ ndị ọma na ndị abịago gbọfa prọfesọ gbọfa minista famia ụmụnnebe chọọ afa ochie baba ndị na-ana nka ọgụ asụfa anyị na-ene ndị a na-ana nka fa amara jiji ofe ebe dị ụmụnne mmegharịa na-ahụ n'oge ọ na-awụ nnọkọ ọchọtụ ka ome m etu a kama ajụjụ ha njụrụ ga onye ọra ga-asị Igbo ka a na-aza ka ọ ndụ gboo na ha biba agbụ gboo ka ndị Igbo mgbe ọ na-agbu ogbo ha na-egbu anyị na-egbu anyị eje o doro na ya na Britain na wọfụta ha eje n'ofu kọntrị chọọ ofu ndị mmadụ minista ma ebe kpọkụnọ yutu kpọkụnọ ndị obodo ahụ mmadụ ya obodo agụ ka dị na ha ga-enyere aka pa kpọkụnọ ebe ahụ azụcha ebe sendị ebe anyị dị ibe abata na obi anyị ebe na-egbu anyị unu na-enotisi ibe agbachi nkịtị unu fafa anyị mere ka soro udo aba ahụ na babụ ndị na-edi ekwe mana ndị ebe ahụ ọmụ ibe akọmandịrị ndị ahụ ụbọchị ikpeazụ o nwere okwu ọbata obi ekwuru ọsọ ndị a niile marakwa na ndị niile na-eduga edowu ndụ buka ala ma na onye na-eduga and ịgbakọ ịbụ bụsụ ọ gafe ya esu ọga ma ọ bụ ya ga-asụ ọga na ọga si eme ka ya lestio onwekwa ihe ọzọ ị ga-ekwu ụmụnne mepee na anya ụmụ Igbo yutu ebe ọnwụ na-anọ n'onwunne mepee na anya ngwa na enu ejidere nna ndị ukwu ka jide ọbata obi ya aha na-edi isi Biafra United ọnwụ na Chukwu awụhụ na ikuku na-adị ejide ikuku n'aka fa agba na mbọ ka eji jide ka o wewu na ana Igbo anyị ụmụ Igbo zadobe na Igbo azaba na ụmụ ndị gbuo ka anyị mara na Chukwu na-anụ ụlọ anyị na gbuo wee zọpụta na anyị na Biafra United nwa Chineke ya ga-esiere gị nwanne m jisi ike Chukwu chere gị asị m Chukwu okike abịa machichi gị ike ya ekwena ihe ike mee ya ekwena ihe ibido eme gị nọkwana na arịrị n'ụwa ga ebe isi na ị gaghị eme ka anyị nọdụ na ekịta ka a na-ekwu na ese ndịkwara ntụrụpụ ịbataba anyị bịa gbubekwa anyị ụnụ anọdụ Amerịka na-asụsụ okpokpo oyibo unu na ebe ahụ mmadụ bịa ebe ahụ onye unu mana ndị ọcha akpọrọgo bren echie ya echichi karafa ọgụ ya echie ya minista ọgụ echie ya prọf ọgụ echie ya dọkịta ọsọ ya echie ya injinia ama ka esi edozibe nna ya prọf ama dọkịta ama ka o si agwa ụmụnne ya na-anwụ otu na ọnọdụ ebe ahụ babịa ebe ahụ wee sị 99% of ụmụazị Igbo bụ ndị ohi mba ụwa niile ewee buru egbo na-ebe ike abịa na-egbu anyị n'obi anyị Chukwu okike abịa amawu Chukwu anyị na-akpọku n'anya wee kwekwene ka ihe ike na anyị ya dịkwa anyị zọpụtara ya amakwa ibe ndị Britain na ndị Islamic State vuru bataba anyị ka ha chụpụ anyị n'obibe nna anyị jide anyị divide anyị ru kedụ isi anyị ịbata asụgụ nwa Abakaliki nwa Nsụka nwa Oyo nke a akọlụ dị etu a mana ndị ọcha na-echi gị echichi awụ nwanne gị ụmụ ndị Igbo mepee na anya ka ọ na-anọ mepezie na anya na o nwere ka ọ na ihe nkọta mmadụ ọsọ mba na ego achebegoro ka emepe anya anyị ji aka anyị were akwụkwọ bred ma ego o ji egboro anyị mkpa unu nwere ibe niile ha na-achọ n'elu ụwa ha bịaba eje ruo ego were bịa na-eme gị were ego anye gị na-egbu nwanne gị ịmakwa na ụbọchị nke gị ka ọ ga-adọ onye na-eso gị chairman sekuriti gị ọwụ onye ka ọwụ ha bataba anyị ha hụfụtacha yutu nyekọ ife pọmpashọn ga ejiri ihe magazin papa ọ na-emepe egbe ha ọ na-agba
ọ na-agba ụmụnne ọ wụrụ ibe ndị Britain ji ekpọfụta ndị mmadụ ịma na baka nọ na isi onwe ibe ọma anyị ga-eji enyere anyị ka anyị ga-eji esi anyị maka ji eme ibe niile ha akpọbata ọ na-egbu anya a na-ekwu onye ọ na-agbachi nkịta ọ na ahụ ife ofu okwu na-agwa unu onye ọnwụ na-adụrụ unu na-abalị akwụ na protest a na-ekwu na Finland unu ahụ protest a na-ekwu na Finland jee na ebe ojichu njeje ebe ha ga-achọ ụtọ ụwa niile daa Chukwu okike adịghị amabụrụ ime niile wee ma na ya agbago mbọ ka o wee nyere anyị aka na nke fọrọnụ kama na okwu a na-ekwu n'okwu ọbata obi ekwuru nghọta n'ọsọ na ya ga-awụ the last bus and ekwere na ya ga-awụ the last bus stop kama o meghị etu a Chukwu oke abịa nwepụ anyị ka ya ma na ya ga-eme exist ebe ọ chọrọ na ihe ọma ga-adị mana ọ bụrụ na ọ chọrọ na ihe ọma ga-adị ya ma anyị ka ebe a na promise land ahụ wee mee nwanne fụ ka nwanne si ada and etu a gochiri na aha Chukwu oke abịa mapụrụ ime niile Biafra night nwanne m jisi ike daalụ nwa Chineke ya ma alụ gị mma ya ma alụ gị mma ọfụma daalụ rinne. All right. Ka m nabata onye nọ na studio. Ọgba Ifeanyi, please grab the microphone and go ahead. Good evening from here, my able brother, Biafra Unite. Ndewo. Daalụ rinne, good evening, you're welcome. Biko, ana m ekele onye ọbụla nọ na this platform maka ohere anụnwa. My brother, m na-eme gị appreciate maka ọrụma gị. O tege gboo mbido sowe gị ma na-afụ njem ụkwụ gị na nwere onwe a. Enweghị m ọtụtụ okwu ikwu ndịto ebe m nọ kịta. Anọcha m ebe m feel comfortable ka m kwuo ihe dị m n'obi. Mana biko mmeworo this your WhatsApp line ka m sonyere gị biko maka na anyị nwa ndị nọkwa n'ebe anyị na-ahụju anya. So obi na-agbawa anyị, obi adịrị anyị mma. Otu anọ kịta na ngwa gị ihe na-emegodo na nkọ ebe m nọgodo sef na ọ bụ ife m na-akọtanwu ume na mmeworo ya WhatsApp line ka m chata gị biko na mma achọ ka anyị kpa one or two ma ọ bụrụ ma ife na-eme na anyị nwa nọ n'obodo na anyị na-afụkwu ya mana unu jisi ike na ebe ndị obi dị m ụtọ bụ na ebe m nwere onye dịkwa ka gị nwa hapụcha maka ihe ndị a niile na-eme ndị nọ na exile anyị nwa ndị nọ n'obodo anyị na-afụchakwa nke na-eme so mana mmalike ka anyị kpaa biko ndewo jisi ike n'ọrụ ọsọsọ ihe m nwere ikwu na maka adịọ m comfortable ebe m nọ na ikwu okwu biko. Nsogbu adịrọ maazị ya ma alụ gị mma, thank you. Ndewo maazị. All right, one more call, one more person, and then I piachi akwụkwọ. Let me reach out to one of the people who have called me repeatedly. One more person, I piachi akwụkwọ. Amaghị m onye nwere question, contribution. Yes, call on WhatsApp, please. You are highly welcome. Go ahead, please. No, Lin biko gaa n'iru. Ịmana ntị a na-ezu ike na ihe ọ na-ata agwụlọ. So onye ka anyị jikwa na amụrụ anya because onye lahụ ụlọ evulu egbe. Nke bụ eziokwu. Onye lahụ ụlọ evulu egbe. Ana m ajụ gị ajụjụ ọbụla. Ya na-asị ka nkene gị na ọrụ ọma ị na-alụrụ anyị. Daalụ. Ọ dụrụ ụzọ ebe na-atọ nna egere ntị bụta ofu onye n'ime anyị abụrụgwa ya maazị abada abaya nke ikpeazụ anyị agakwana asị ihe mere onye emene maka na onye ọbụla nwere echiche obu ebe ụwa kama na o kwere anyị ghọta na mgbe anyị na-aga akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ maazị Nnamdị Kanụ ọ gwara anyị ghọta na a ga-ekwe anyị nkwa elu na ala ihe anyị anụnụbeghị na ntị ihe anyị emenụbeghị ana a ga-egoro anyị ndị onye kwere ka egorie ka eji egoro maka na osisi nụrụ a ga-egbu ekwụrụ mmadụ wee na a ga-egbu echọwa ụzọ ndị ya echeghị m na ihe na-emebe anyị kịta na mmadụ ga-emecha anya ihe na-emebe anyị kịta were nwee mind nwee obi ịkọmpromise ihe na-emebe anyị na ịma na mgbe mpe anyị nọ ndụ o nwere ihe ọ na-adị na-ekwuwe
a na-ewe n'ike onye ọzọ na-asịsị wechiri ya ike bete ewere erute na nke gị dọji ya ị na anyị na compromise because na erutebeghị ebe gị orutebeghị ifu pen ihe dị na ya so oke okwu adịghị n'ụka mgbede o ji ncha asa ahụ mara onwe ya asụ atụọla ọmara ọmalụ atụọla ofeke nyefenyezie isi n'ọfịa nwanne m ana m ekene gị alụike ga-awara gị ọjị n'ụtụtụ eke n'ụtụtụ orie n'ụtụtụ afọ n'ụtụtụ nkwọ ahịa na-ana na-azụ n'ala Igbo ga na-agbara gị aka ebe ọchọ ka gị nwa nwa ọkụkọ gị ebugo ụzọ na mkpụrụ ụra onye sikwa n'isi gị na-awa aja anyị were nke chụọ ka o si adị ọsịkwa na ihe anyị na-eme agaghị enwe isi anyị ewere isi nke etinye ihe a na-eme nwee isi ozugbo ana m ekene gị na-ekenesi gị ike aja anyị Igbo na-agbara gị aka ebe nwa ajụjụ nna ajụ gị maka na uche m dị ya isi ike nwanne m daalụ nwa Chineke ya ma alụ gị mma. All right, we have literally excuse me, we have come to the end of the program. We have come to the end of this very program. Thank you all for participating. May God Chukwu Kikabia Mabineli Igwe bless you all. Gozielo mo nunchani na nofu nofu gozia. Ipobu niti yala kaka ogalo go. Zafun. Lucky you. Guy Runwa Chineke. You're welcome. Thank you very much. The Chatterman. The Chatterman here. The Chatterman. Okay, you're welcome, Gani. Yeah, asim Kachukwu gozie anyị niile. Gozie ego akwa. Na-ewepụtasịrị anyị ihe na-eme ma ndị anyị na-amahụ. Gozikwe na-ada ndị mbụ na ndị egede. Another fire non-stop nke ya wụ non-stop otu ihe abalị ọnọdụ Chukwu gbaa ya ume ọfụma nnọọ. Dịka our brother kwuru na anyị macha ihe niile ọgbahụrụ ịbịa jụwa ajụjụ mana nke karịkwara ka anyị na-amụ anyị jụọ ajụjụ just like program ị mere tata n'abalị a ọ dị nnọọ very sweet, at least the headline tọrọ ụtọ. No Maazị Simon, no onye ndu, enweghị peace. Ile ihu Karo White anya na ihu edozie ha na ihu mgbafọ ị ga-ama na nsogbu nọ. And eziokwu milegodo ka the two Maazị si atụ ha aka very soon ha ga-ama ihe mere. Another thing na this Nigeria or one Nigeria or whatever amam ihe m ga-akpọ ndị nọ n'ime ya just like that thing he played ha makwa ihe problem especially that Abbas dị ihe a Ruben, especially Ruben now. Ruben ma the problem of that country no Biafran issue. No IPOP issue. No ihe niile ahụ na-apụta bịa akọ. Nwere ihe ọ na-akọrọ, lee story ọ na-akọrọ anyị 1974. O bere akwa na 1974 Nigeria bụ onye nke bere akwa Rufai Oseni. Okay. Akpati na say 1974 Nigeria buru how many billion dollars buge na ihe a 1990 gini eburu. Just look at Ngwalena country, Lenu country. Upon Kaka na-ebu na-aga. Abacha abịala gbuo nke ya, Babangida ebuola. Lekwa hakwa this man. Echetere m the day ha gara aga kpọlata Maazị ọkwa Malami, Fulani, Hausa ka o ji wee nye news that day. Ihe niile ọ sụrụ na Hausa, ọ sụcha anya before abawa adịm sure na abawara ya mba. Yọtala. Ihe agabe bịa tọgharịzie ọ dịka the next day ka o jizi broken or whatever kọwaziere anyị. Mama that day bulatara Maazị Nnamdi Kalu ihe that man sụrụ ụwa Hausa ka o ji kọrọ ha ihe niile mere nlakpo. And all these people, they know what the lekwe ihe problem in Nigeria.
And they don't want to talk it. Even that lady needs to no there na he mbaba se na ko ihe ya na we na he mselekwa unu just mara the problem na problem how ho Biafra or Mazin Namdekal or whatever. Okay, fine. Or what since ejidere Mazin Namdekal ihe na-eme na ọkwụsịla ọkwụsịdị. Still no light, still no education, still no everything. Ihe a Maazị na-ebe akwa ya sị mee na ihe a ka ọ dị mma. Still they didn't do it. Ka onye ọ na-abịa across story, why ka ọ na-abịa across story 1974? Mgbe anyị wụ ụmụazị ka ọwụ mgbe a na-amụbeda anyị ka ọwụ gịnị isi ọrụkwa ya mma ọ na-abịa akọrọ m look at from then up till now the country is still suffering ma sịkwa na anyị na-asọfa ịghọtala because ọwụ na ndị a hapụrụ anyị anyị ma ihe na-emene onye ọkwa Dubai n'aka Biafra imagine onye Dubai n'aka Biafra na my brother this program I played this night with these two things, a very big lesson to them because even that man no we no bia check ego malami bole na ihe niile ola ha natara ya ology now ihe ọma ha nọrọ there na aga akwụkwọ ihe ọla agwara ha pụta ha kọ rubbish while suffering and smiling. They know or whatever, they are still suffering it. Because how work condition they are guarded. A lot of them are lost, so they can't come back. A lot of them they are not Hana advice ilotari ichiatazo na that country biano. Bia me gini. They try na bali abayi wepụta all this eziokwu this man bịa kọwara na bali 1970. Thank you very much. All right, we are going to draw the curtain. Chinekenna bineligwe gozielu mono nchanine. May God protect our leader and grant him divine healing and divine health, for him to be alive and healthy to see Biafra come. May God grant our Prime Minister Mazi Samonep and Joko victory this coming month of August, where his appeal will be heard in court in Finland. He will come out smiling and he will come out rejoicing with Biafran people. I also pray for these upcoming protests in Finland. Chineke nke bi n'eluigwe onye anyị na-akpọ ofu ụbọchị ugboro asaa biko meela anya ebere ka this very upcoming protest be a success. Ka ọ gaa nke ọma gaa ọfụma ndị be anyị ji obi ọcha wee gaa protest ala our Prime Minister bụ Maazị Simon Ekpa Njoko demanding his unconditional release. And of course, the Finnish authority will listen to us and they release our Prime Minister, Mazi Simon Ekpa Njoko. We must come out victorious. Anyị atago nnukwu afọ na njem nwere onwe a Chineke nna biko nyezi anyị victory. Anyị ma na-enwere a lot of ndị osu imi, but ma nkwe ka ndị ka darkness merie the light. You won't allow darkness to overcome the light. Give us victory. We will dance on the streets as if we are mad. We will dance and glorify your holy name for your love and grace upon our lives. May God bless every one of you and protect our men on ground, the BLA, and bless whatever you lay hand upon to survive. From me from here, with all the love in my heart, it is good evening. Protest. 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 Voices rising here to call. Free
Ekpa, the Prime Minister of Biafra Republic government in exile, is the message echoing loud for one and all. Mark your calendar, don't be late. 4th of August 2026, 10 a.m., that's the meeting time. Gather together, stand in line. Starting point for Badenka to 17. Lati Market Square is the scene. Moving onward to the district court. Bayateme is the destination. Lati, Finland, that's the place. We the people of Biafra demand the unconditional release of Simon Ekpanjoku. He committed no offense for demanding the freedom of his people who face annihilation from the Nigerian terrorist government. He is innocent, and the good guy freedom fighting is not a crime. Over 50 million Biafrans voted him as the Prime Minister of the Biafra Republic government in exile. Free him now. The flyer shares the time and space. Protest, protest, protest. That's the message on display. For more information, for more information, go. Black people need fighting, fight. Protest! 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 Voices rising, hear the call! Mr. Simon Ekpa, the Prime Minister of Biafra Republic government in exile, is the message echoing loud for one and all! Mark your calendar, don't be late. 4th of August 2026, 10 a.m., that's the meeting time. Gather together, stand in line. Starting point for Pudenka to 17. Lati Market Square is the scene. Moving onward to the district court. Pajatemi is the destination. Lati, Finland, that's the place. We the people of Biafra demand the unconditional release of Simon Ekpanjoku. He committed no offense for demanding the freedom of his people who face annihilation from the Nigerian terrorist government. He is innocent, and the good guy, freedom fighting is not a crime. Over 50 million Biafrans voted him as fighting his time with the Biafra Republic government in exile. Free him now. The flyer shares the time and space. Protest! 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 Let the mercenaries play! For more information, go. Wow, ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ, ụmụ ike anyị ji aba, ọ na-afụna ka o si gaa. Anyị ekene wee na-asị anyị na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị kene ikwu na ibe wee na-asụ na ụka chi fụla dolo edo ka ada mmụọ na-enye unu niile.
na-ekenekwa ikuku nna because na ndị be anyị si na mmadụ ka eji aka. Obi jupụtara m n'obi, obi jupụtara m n'aṅụrị. Fat amara ka m esi wee kọwaa ya. Ana m ekene elie nne si ya chi m gọziere m ihe mmaji kwuru mmaji ụtụtụ na ihe n'abalị. Onye na-eje na-abata uke mmadụ anyị enweta ya. Ejisi ike ezi nwanne m nọ ya adị mma. Ụmụnne m ụladolere ka na-enye ụnụ ogologo ndụ na-arụ isi ike. Chisi n'ike ụmụ aja na anyị emeri. Unu eluzina hope. Onye kwa hello. 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 Anna bayo mgbede ọma. Asmibe one kijilote now. Ndewo jisi ike. Ndewo nwanne m. Ọ dị gị mechagwo problem? Ana m achọzi ịgbanye ọkụ. Aga akpọ just kwuo. Okay. Nsogbu adịghị. Ka mgbe ndị Igbo si na mgbe a na-ara ahụ ka ọ na-adị mfe. Yes, exactly. Ha ncha awụcha amụma eburu ebu. Mana onye ọbụla enwe onye mma ihe iwe onye Igbo ekwesịgwo iteta n'ụra. Ihe ahụ my brother Madi Abuchi, this my brother na-akpọ Madi Abuchi, akwụ obere na program ikuku na-ata ata. Onye ọbụla mma ihe ekwesịrị ịghọta the direction that my brother is here. Yes, Madi Abuchi. Yeah. It's so onye mma ihe ga-ama the direction, the pen that guy had, the pen he's feeling. And something that anyị ga-emenwuru onwe anyị. Ọ bụrụ ihe anyị ga-emenwuru onwe anyị. Ọ bụrụ nnọọ anyị ukoko ọwụ ejigboro ụka kie ndị Igbo agbụ ka m kwuo ya. Eji ụka weak our spirit, but they can never. Anaghị ejide nke ihe a ndị Igbo si anaghị ejide n'aka. Anaghị ejide Igbo n'aka. Ha mekwa elu mana ndị ga-alụ ọgụ o nwere ike because otu a nọ na otu onye ọbụla esi kwado nwere onye ibe ya mma ya. Maka na otu a nọ na asepụ mmụọ na-ebu m na-ebuzi m from obodo ọbụla m nọ na-awụ. Ị ga-alakwa n'ụlọ maka na ya nwe ọgụ a ga-alụ ya. Ndị ọbụla ya ga-ejide lụọ ya Igbo ga-apụta na mmeri. Igbo ya apụta na mmeri. Igbo ga-apụta na mmeri ka anyị ji ọfọ anyị ji ogu. Anyị ji ogu na ọfọ. Ma from the day created that satanic country called Zoo. Anyị ji ha ọfọ anyị ji ha ogu. Nke anyị ji ejọsụ nnọọ mechie ndị nna nna anyị ha mmagbu onwe ha na ihe nwudo na-ele amamihe anyị na-ele amamihe ndị nna nna anyị ha na-asị na onwere onye anyị nwa mma na mma. Mana ihe ha ji hapụ n'ụtụ hapụta ụwụ ka agbụrụ ha bidozikwa ebe ha kwụsịrị. Ka agbụrụ ha bidozi ebe ha kwụsịrị. Mana anyị nwekwana agbụrụ ha ahụ mpụtara na na-ezuzu ewegoro ụka ihe ahụ m kwuru kie anyị agbụ mana ejighị kie mụnwa. Ama m eziokwu ihe niile nne m n'ala Igbo o doro m anya. Onye ọbụla nne eje otu o si na-eje o doro m anya. That is reason why anyị ji mara ebe anyị na-aga kwuo okwu. Maka na ụlọ ebe niile ka m nwee ike isi na-ekwu okwu. On every platform we hear my voice. So we receive my text telling them that the spirit of our ancestors will forever haunt them. And we are coming. Maka na ihe ahụ kwuru anyị ji ọfọ anyị ji ogu ndị ọgụ eji ọfọ. Adị agwụ ike. Ọnụkwa ha agwụ ike. Ọgụ agakwa ha agwụ anyị ike. Anyị ga-atụkwa nka ruo ya na nka nyekwa ya ụmụ anyị. Mana nke ụmụ anyị wụzi ka a ga-eji chekwa obodo. Ha agaghị alụ ya. Ọgụ akwa na anyị ga-alụ ya.
maka onye ọbụla na-ebu ọgụ ebugara ụmụazị nọ n'ihu onye ahụ wụ the highest fool that I will ever encounter, no matter the hunger, no matter whatever you think you are facing. Onye ọbụla na-ebe ọ nọ na-ama ihe obu ebe a nọ na isi na anyị ma arụ ọtụtụ n'ehihie n'abalị mana ala Igbo kawụrụ the highest thing ihe m na-arụ na ndụ m na-eche otu be nna m ga-ejide mma. Yes. So ihe mabedere wụ na madam I don't know what na mkpọrọ na program and ya mee gekwe sometimes ma nlọta ike dị m gee sometimes maghara ahụ before na-edete unu emechana. I don't know who nọ na confront nke ihe ha mkpọrọ ya wụ confritis akpọrọ ya gị na ọ nọ na-eti ebe ndị a na-anọcha na-eti ebe ha ndụ ga-zosi isi ma amadụ ha aha ha ma achọghị ịkpọ ndị nji agbọghọ ha gbachawo oringo gbaruo na nka ruzie na Amerịka filie na ego nwa ihe ego ha natara ha ewegburu pụọ ka ihe a na-akpọ ya ịzụ ụlọ na obodo oyibo what they are this thing were with a little space that never belongs to them because onye ọbụla zụrụ ụlọ n'obodo oyibo chee na ọwụ nke ya onye ahụ dị so stupid na ọ maghị ihe ọwụrọ nke gị ụlọ you remain with the government. It remains with the government. Yes. Also go mkpụrụ ọkpakọ ụtazi kpata nchụanwụ kpata nke a wee shi na nwa ihe na nka ya rie ọ na-atọ ya. Stupid people everywhere. Ndị Chukwu ga-akpọ ọkụ mana ụbọchị adọnowu sọsọ ihe na-agwabede ya awụ na ọ nwere ụbọchị mere ya invite na your platform anyị jụrụ ya ajụjụ ama m ihe m jụrụ adọnowu dadị ama m ihe ọ shara m ama m ihe m jụrụ ya and ama m ihe ọ shara m ọ gbuchakwara ikpere dadị gwa anyị otu ọ gaghị eji bitụrụ ya adọnowu ihe onye m metere ya buru ife ga na-eme sọsọ ya ihe nwere ịhapụrụ gị nọmata ebe ahụ ị chekwara na ịnọ ebe ọwụrụ ibi n'ọgụrụ ọkwa ikuku na-ekubata ebe ahụ ọkwa ịzọdọrọ ụkwụ n'ala ọkwa ịdị nọkata ilegharị anya ile anya n'elu mmiri gụọ gị kute mmiri ṅụọ gụrụ ife ga na-eme and anyị ga-enwere onwe anyị ma ụlọ kwere ma ụlọ ekwe eziokwu nna adabiko gụrụ Remedios unu ekwusisi biko Remedios ọ nwere mgbe o kwuru okwu si that na after this protest ọ ga-ama stand ebe all this new recruited zoo agents that coordinated and command by nta maka na ama etinyeziri ya Kanu na Kanu uwe ọka aha ọwụ Hamadike bịa dị nem Kanu nwanta ka m na-akpọzi ya o gburu nwanne ya bụrụ obodo that guy is so stupid abịagwo m to the level of na m bịaziri store the other guy hụ how wicked that guy dey evil for having a brother like Nnamdi Kanu and couldn't protect him. Having somebody like Ohamadike Oluchukwu Mazi Nnamdi Kanu is not proud of him. Usoro ụmụ efurefu soro master prophet mkpawa atụmankasa na ahụ ọnụ onye m bịara lụọ ọgụ ịdị proud na master prophet na-alụ nwanne gị nwanyị okenye ndị ka ya na-akpa atụmankasa na ahụ ọnụ ihu ejiji master prophet ka a nwere ụbọchị m gwara gị na master prophet eduhuo na Kanu nta master prophet eduhuola that idiot o tinyere ya aka in different occultic chambers. Kanu this idiot ntanji were deliver to betray nwanne ya nwoke bịara iwepụta the proper name of the family. Ọsọsọ ya na Kanu ntawo that na
nne ya nwaada n'ala Igbo, nne ya na ụmụada ndị ọzọ niile n'ala Igbo ga-eji okpiri kụọ ya mgbe adịghị anya. Ha ga-eji okpiri kụọ ya mgbe adịghị anya. Ma ya ma nke ọzọ, I don't know what they are doing. Ma ya ma nke ọzọ na akpọ ya fine boy ụlọ na-akpọ ya gị na I don't know what those idiots are doing. Ha enweghị ike he decided to even die for Mazi Nnamdi Kanu to live. Mazi Nnamdi Kanu represented that family alone. Somebody represented something in black race in the whole world. Sina Aborogi, na family people that play propaganda. It's a crime to humanity. It's a crime. Or the evil. That is that on time. I'm asking I was say, "Ma, me meet here one day. But boy, Anya, where why you? Because he's so stupid that I don't even know what to qualify that idiot with. So, man, idiot, prophet, or again. That where here now, he's just a fool, deceiving our people. That deceive our people from struggling or deceive our people from with religion or evil. Then we all pay for their crime. And because religious someone was on a group, we are say that now after this protest can line religious. Well, if amana ni bido program mele basa religious loge today. Yeah, I'll let them message you send the can reply ya. I had this who send the message one position ya. Position on you which I was before some age protest. It was just a protest now. Yeah, that's because so choose to go position while I'm position. And when I was I joined Nyanya support was in that. I will walk one year that I join here. Yeah, you see Zeke bomb. Ada ndị Igbo say onye ọbụla mba ihe n'ụwa na-achụgbu before here. So ihe nyebedere onye buchi after protest. After protest. Mba ikwu eziokwu. Mụnwa na onwe m o sendiri anyị meseji ọsọ nna m ka o sendiri meseji ya so then I reply kwa n'anya and ọ na-akwa onye ọ na n'uche ya okwe ọtago mụ na nwanne m nwoke onye buchi adị enwe nsogbu after protest ka m ga-akpọnyechi maka na ọ somebody na-elekwa anya all this while. O nwere mgbe o ruru mgbe nke ndozi a mkpọkwara ya ezigbo mbasị ya na amịrị na mma etekwu unu nwa ntị na achọghị m olu onye ọwụla m na-ege ntị tụọ m n'ala maka na ama emerụ anya na bifo ma azọba ha na kwuo enwere m ọyị ọmụghachi m so onye m na-elewe ya anya na ụmụ akpọ ya echi elu ya. But my own stand now after protest, Kanga stand there, and the Kanga want the way to go about him as well, because now usobode yara here na born as well. Many things and gonna this our struggle. This our struggle hard. Nke a ha ji wepụta nke ikpeazụ a kana na ndị oche ọkwa the worst ka ọkwa the worst nke a efu nke a fight to finish ha ji wepụta nke ikpeazụ that guy iwọchi Awadida Maazị Nnamdi Kanu onwezi onye na-ekwu okwu Awadida Maazị Nnamdi Kanu onwezi ya afọ nwantịtị sef ya anụzida Awadida Maazị Nnamdi Kanu na social media and all the game ndị Kanu nta Kanu ji wepụta anyị hapụghị okwu Kanu nta Kanu anyị eme program ya echi na meme program Kanu nta Kanu echi niile iwuriti na mmemme because mma apụta n'oge echi niile that's the only believer also to anọ na ntoruru
Somebody in the dress say that chaotic and the useless manipulative way. Well, the go to no energy get chinina one name. Echinina ka program yes and I because so Israel and okuloku ka money for gwala I can money for in Israel je me ka money for Israel gwaria because I had as say here okay otago so mbo lule chinine na bai mbo lule chinine Ada jisike nde mana ihe mabegara na okwe ho oh that's like nche na ya na ihe adịghị na this struggle na ọ ya nwa na ya wo na ya betray Biafra happy bi ọ ya check ya no ma amamihe go ruru nke ọhamadike Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu strength go ruru nke ọhamadike Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu determination go ruru nke ọhamadike Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu ka ruru nke Ekpa Njọkụ Okwute ndị Igbo onye ahụ ilegodo ndị anyị ma na ha na ha achị they are not happy so onye ọwụla nche na ọnwụ ya dị na ihe adịghị si na ọ ga-ebite ya sọ ịchịkwa aka ya aha ya baa na aha ọjọọ emechakwa Biafra ga-abịa thank you very much ịhapụrụ ndị nche na nsogbu adịghị sọsọ ihe nọdụdọrọ wụ na ọkwụ n'eziokwu kwụsie n'eziokwu ike maka na ọ dị uru ọnwa onye ahụ ga-eru uru ya echi anaghị ekpu afọ ime aka anakwaghị na-ekpu ọnwa aka ụkwa ruo oge ya ọ ga-ada and ụkwụ anyị eruo okwukwe n'oge ya ọ ga-agwụgwọ na-ada n'ọnwụ na anyị amata anyị ndị that is some foolish people na drag anyị backward and oge erugwo mgbe anyị nwa ndị nkwụ n'eziokwu m ga-abịa in one umbrella in one covenant because sọsọ ihe nne m nọgidere na-awụrat na ya wụrụ na ọ nwere otu ọ ga-eji onye ọwụla nwe onye ga-eme ihe ọwụla a ga-edugu na-arụsị na maka ụka mebiere anyị ihe ụka mebiere anyị ife n'ala Igbo ọ anyị jecha njem anyị nna eje na-abata anyị ọbịa nwere nwayọọ desa ụka ebe ọ ga-anọ ha ga-anọkwa ahụ onye nchọkwara ikpe ga-ekpe mana ọ gaghị ewuzi nke ihe ọdịnala anyị aka ndị ụka a na-akwa hụ na ime ọdịnala ụlọ nwekwa onye mewere ọdịnala ya ndị ụka chụrụ ya ọnwa na-ekwu ya dịka onye mma ihe ga-amara nna ọkwe hụrụ ihe ụka mebiere anyị be anyị ọsọsọ onye nwere onye ndị ichie na-agwa okwu ga na-aghọta ihe ụka mebiere anyị be anyị ụka mebiere anyị ọtụtụ ihe nna ngwa na anyị ma hapụ ụka because otego nọ n'oche a ote n'ezigbo aka ayọmderibe m nne abalị nje nie nri nna m chimgozie ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ụmụ ike nji aba en fonction de la quantité de poils à traiter. Appréciez le confort d'une police. ekene m ụmụ aja na asị m nụ kachifonu ụladoro edo ka m na-enye ụnụ lahụ ụnụ n'udo ogologo ndụ na-arụ isi ike sọsọ ụzọ ihe na-aba ọkalị ha ọka nna ya n'isi anyị niile n'isi uru n'isi mụnwa na onwe m ka ọ dị na echi niile ụmụ aja na kachifonu one love